at Radio Flash FM. Kabisa twizere ko tumaze amasaha 5 kuri YouTube hatari ni hatari tumaze amasaha 5 atanu tuyamaze no mu kazi ni hatari kweli ntabwo byoroshye na gatoya. Flash TV Rwanda twagezeho, Flash televiziyo twagezeho rwose. Abantu banyanyagireho twagezeyo baha ikibazo tumefika bwana babe bagitekereza wongera gute ubabaze twe twungurana ibitekerezo. Abantu barahari nabazamu bangahe bakuyemo penalty ebyiri mu mukino muri Premier League. Umukino umwe wa Premier League umuzamu agapangura penalty ebyiri uti nabazamu bangahe mu mateka ya Premier League bakuyemo penalty ebyiri mu mukino umwe. twagiye muri Serie A wo muri weekend kwa David abantu batubwire kwa Degea bashakisha neza cyane. nabazamu bangahe no bishaka urambwira umubare umbwire n'amazina yabo ntacyo bitwaye. rero umbwira uti ni Kwizera Olivier rero yakinaga na Musanze itariki niba uyibuka sava ariko nabazamu bangahe cyangwa ngo ni Ike Cazias Real ikina na Osasuna muri 47 simbizi aho ngaho. nabazamu bangahe mu mateka ya Premier League bakuyemo penalty ebyiri mu mukino umwe. Principal makabisi bangahe nushaka kubambwira ntacyo bitwaye niyo bukana match uyimbwira ntacyo bitwaye se aho ni sawa ntacyo bitwaye rwose. hanyuma Manudi Eli ati ni Kwizera Olivier kwabaye Manudi ati ni Degea amashi ntabwo navuze ngo ninde ni bangahe urabanza umbwire umubare. urumva iyo wamenye ni numara bande kuvuga umubare mushaka kumbwiramo nka 3 cyangwa 2 ntacyo bitwaye abo wibuka ariko principal man bangahe kwanza kuko si benshi nagari benshi kimwe nuko bari benshi nabwirwa n'iki ni bane ni bangahe ariko umuntu uvuze Kwizera Olivier gishweka cyane uko amaze kumuvuga. ni muri Rwanda ntago ari Rwanda Premier League ni Premier League ntago ari Rwanda Premier League English Premier League icyongereza Premier League. abantu bajya banamenyeranya atari kako hano naho se bavuga Premier League. Premier League ni imwe hano ni Rwanda Premier League. Premier League ni nyinshi. Premier League ni nyinshi ahubwo ijambo ribanze izindi nyine nakundi izindi ni league Rwanda Premier League aho ngaho league zitagira karandiriye hora zita Premier League ibyo bintu biriho ni iki ni amateur league nikosha uzi ikintu kwitwa Premier Premier ni ibintu Premier nuko nyine umuntu atira akazina kuko karyoshye ariko ijambo Premier buriya ugomba kuba uri kuri level hejuru ni level ubundi aya makipe yacu sinzi wazo yagira inama yo gukora nko muri Amerika. ni muri Amerika bagira ligue iri professionnel none izindi ziri amaca ziri nani professional amateri abari uburyo buri kure cyane buriya nyine oya ahantu hose zirahaba hari cyo bita professional nicyo bita semi professional. twebwe ikibazo nuko iya mbere ariyo amaca nyine nayo ni amateri ariko bashobora gufata nk'ikipe nk'umunani ziryoshye zikajya muri zikomeye Super League hari baba ati dukoze Super League irimo aperi ariko se cyazo zose ni ibibazo hanyuma izindi zose zigwirira nta mikoro ibiki semi professional league naho ubundi kabaye na ababyoroshye. Sibomana Elvis ati ni les deux gardiens kwanza oya ntabwo ndi bugiye kure cyane Gilbert Ndabavunyi ariko yitwa twebwe abafana ba Arsenal twishimiye ko Ten Hag
aguma muri Manchester ntabwo n'iki kwishima sinababwira iki hanyuma Sibomana Elvis ati ndi Ngozi ati Mbappe ati Mbappe abaye professeur nta watobora examen ntawatsinda examen ati byaba bigoye ati muduhe uwo uzosubira tsiki cyangwa uzasimbura Chiki n'ubwanditse uzamusimbura sasa City turenda kwinjiramo ya City twibaze n'impamvu hari kubamo impinduka nyinshi bo babikoze hiki twavuze ba Omar Berada tuvuga abandi ariko ninde wagiye mu nkweto zabo ari gukora tesofa so nibyo kabisa ubwo turagenda tubana mu by'ukuri ko iminota igenda yicuma amatelefone meza ari mu kabati mu kabati ka S-Phone burya mu tubati hariya mu iduka ryabo ukinjiramo bafitemo telefone nziza yitwa Shoadir uyitwa Ntuza uyu hari gukina urwenya ninde nsabi afata imyenda akayizinga agashyira muri firigo abagiye kwimesa se agiye kuyikonjesha niba bashyushye yes phone sabi umusoro hose yes phone iri ni iduka navuze ngo yes phone iri ni iduka rimwe rukombe rigufasha gutandukana na stress z'amatelefone bagufite amatelefone bikurira ku nganda aho zikorerwa henyewe kabisa bafite telefone za Tecno bafite telefone za Infinix simbukira rero hariya mu mujyi niho bakorera baraguhereza garanti y'amezi 13 kimara kugura telefone ikindi kandi hari n'ibindi bihembo baguha ukimara kugura harimo Bluetooth power bank ndetse amakonte y'imvura n'ibindi byinshi basanga hariya mu mujyi hafi na City Plaza na Nyabugogo iruhande rwa Airtel Center imbere neza ya Feruje hose harangwa n'icyapa kinini cya telefone kimanitse ku iduka hejuru cyanditseho yes phone cyangwa se uhitemo umurongo wa telefone wahamagare babwire icyo wifuza uhamagare kuri nomero 0788 211 325 ku makonti y'imvura rwose ari sawa nyine kabisa ubwo abantu babwire nizo bita Didos izi ni snacks nziza cyane kabisa harimo Didos beef Didos tomato chili Didos chicken ndetse na Didos pizza zose zigura amafaranga 200 ntucikanwe kuko harimo n'ibihembo kuko iyi ni promotion yitwa Didos Eat and Win urarya ukanatsinda ababwira ati rero nimba wifuza ko wagubwa neza uri ku kazi uteza amatwi evening drive uri kwirebera agafilime urimo urareba ku YouTube utuntu dusekeje gake urimo urareba izindi content za Flash FM ndetse na TV nyamuneka Didos nizo zigufasha kuba wategereza ifunguro rya nimugoroba cyangwa rya saa sita utari kwayura uzi kuba abantu bari guteka mu gikoni ibintu bimeze neza ariko buri kanya yafu havi gura Didos ibintu bigene neza kabisa hanyuma sana energy drink mu by'ukuri ni akantu k'agasirimu cyane nasa akanyobwa kongera imbaraga ikinyobwa cyongera imbaraga mu by'ukuri gituma ugira akanyamuneza umunsi wose kwirirwa nayo imbaraga umunabi out mu by'ukuri ukirugura umuntu wishimye mu by'ukuri hanyuma numara kugura sana energy drink mu gafuniko kayo urabonamo umubare ayo niyo mahirwe yayo ntiyatakaze kuko ushobora gutsindira moto ushobora gutsindira 200 by'amanyarwanda mu by'ukuri desamire muri iyi minsi mu by'ukuri 200 amafaranga menshi wayakoresha ibintu byinshi mu by'ukuri wafunguzamo amakonti y'imvura ameza wiyenze mukaje umenye aho ufatiwe agiye kubera ko gutya nameze neza nako turabyo nta birenze ndi kubyuma ko ndi kujya kuvuga ijwi rika utangiye kwambaye ikibuga cyanyereye utangiye kunyereza ikibuga urumva umuntu atashize hari filime imwe Edonienne arwana n'abametre bari ku meza mu metro umwe agakubitwa kavati ya meza yanyereraga hari n'igihe zinyerera wa muntu hari igihe zinyerera rwose ntabwo byoroshye meza yanyereraga ubwo rero mukomeze kuyikonsoma iraboneka muri boutique iri muri supermarket ndetse iraboneka no muri Didos muri alimentation
didozi ahubwo ziri ukwazo didozi burya ziri ukwazo izi ni snacks snacks so ni ibyo ngibyo kabisa akaba ari uko gahunda zimeze muri rusange kima ku musambu kuri twinjira muri uyu mukino saa 7 n'igice ku munsi wa gatandatu reka twerekeze kuri Sherazi Park mu by'ukuri the Eagles cyangwa se Kagoma zari zakiriye Arne Slot n'abasore biwe match mu by'ukuri benshi bavuga ko saa 7 n'igice akenshi amakipe akomeye akunda kugorwa n'iyi mikino ariko kuri Arne Slot aracyagaze ku ijambo rimwe ati uretse ishyamba ryansanze mu rugo mu by'ukuri rikambuza amanota yuzuye ati nta wundi mu by'ukuri witeguye kumbuza amanota. Oliver Glasina ari kumwe na Jean Philippe Mateta ndetse abashyikirize ntibitwaye neza kuri uyu mukino bahushije amahirwe menshi mu by'ukuri ariko benshi bati nyota nje mahoneka na Rufajino ati byanze bikunze icyo ukeneye gukora ugikora hakiri kare bati inyenyeri nziza burya uyibona mu rukerera ku munota wa 9 w'umukino. Diogo Jota yaramaze gushyiramo igitego cya mbere muri uyu mukino. Arne Slot aracyagaragaza ko byanze bikunze mu kiragano cye mu kipe ya Liverpool ikimuhuranje ishinga no kubaka amateka mashya. Yego nkuko Arne Slot yagiye abikomozaho mbere ni umugabo wagize amahirwe kwinjira muri ekipe ya Liverpool abona yuko ibintu biri kuri stabilite wenda abandi batoza bagenzi be batagiye bahura nayo kuko urebye ku ngero ukareba Eric Ten Hag ibyo yasanze Manchester ukareba kuri yaba ari Pep Guardiola yego hasanze ubwo buyobozi bumeze neza ariko mu by'ukuri mu kibuga si ibyo yifuzaga 100% cyane yuko yahise agenda akora impinduka mu buryo bugiye butandukanye nujya kureba kuri Arteta uko byari byifashe abakinnyi imiyoborere projet byose agerageza ko yakora impinduka ariko iyo ugiye kora kuri Arne Slot uyu musaruro ushobora kuwuhereza credit ku ruhande rw'icyo Jurgen Klopp yasize yubatse by'umwihariko ku bakinnyi bagiye bagura bashobora kuba twavuga ku rugero rwiza bafitinga imikinire y'umutoza icyo ni kimwe abakinnyi bafitemo abafite experience bari ku rwego rwo kuba batwara iki gikombe bari guhanganira icyo ni kimwe ababitwaye ndetse n'abari bahari bitwarwa wenda twavuga ngo bakiri abakinnyi bakiri bato ubwo turavuga ba Cat Jones iyo groupe yose mu by'ukuri ntekereza ko umutoza wari wese ufite ubunararibonye ufite uko yagiye yitwara mu ekipe yagiye atambutse akenshi biramworohera iyo ahuye n'abakinnyi bandastandinga cyangwa se basobanukiwe n'icyo gukina umupira aricyo kuko ugiye no kureba nase zijya gutangira yaba ari muri pre-season isa no muri interview abakinnyi baracyabikomozaho nabo ubwabo baratunguwe kubona umutoza asobanukiwe neza ibyo bifuzaga muri groupe ku bijyanye n'imikinire icyo ni kimwe bakishimira uburyo arimo arakora approach byugize mu kibuga uburyo ari kubahagarika uburyo arimo aragenda abashyira muri line-ups mu buryo bugiye butandukanye ku buri umwe mu nshingano z'icyo yakifuje kumuhereza nk'umutoza ntabwo Arne Slot ari umutoza waje ngo atwereke guhengeka kwinshi abakinnyi benshi sofa twavuga ngo majorite kuri 90% bari gukina mu myanya bakishime cyangwa se bakifuje no gukinamo iyo ni ki rero yo kuba Liverpool isaha utashidikanya yuko ahubwo ni 100%. wenda ubwo mitankuramo exception y'umukinnyi nka Makarista ndetse na Gravenberch bitewe n'inshingano bose bafite tutari dusanzwe tubamenyereye kuko yaba ari Gravenberch na sikenshi twamubonye nka nimero 6 bitewe nuko dusanzwe tuzi profile ye kuko ari nimero 6 tuzi icyo byatumye Makarista atangira gukora muri saison nshya wenda nibo babindi gukomoza ariko abandi bose yaba ari Sobosla yaba ari Sara yaba ari Jota yaba ari Nunez winjira simbuye uwo ari wese urabona yuko ari maraza mu nshingano ze ibyo akenshi rero bifasha buri mukinnyi gutangira sezo gutangira umukino yumva arimo arahagurukira muri GIA ya mbere cyangwa se kumva yuko nimba ndi kwaakselera ingufu ndi bukoreshe mentalema uburyo bw'umukino ibi byose ndabikora muri je yanjye ndetse iri buhwane n'icyo umutoza yifuza kuri collective ibyo byose rero nkabona ntago byagutungura ko umuntu yajya Selhurst igitego kikaboneka mu minota kikare tuzi uburyo Crystal Palace isanzwe ikanira umuntu akagira gutya agatsindiyo Bournemouth akagira gutya agatsindiyo United akagira gutya akaba yakwitwara neza cyane kuri ayo ma equipe yose wabonaga hari icyo arimo aragaragaza mu mukino umuntu ariko rero kuri Arne Slot uko kuza cyangwa se uko kuragwa isambi itariho urubanza nibyo biri kumworora kuba byibuze yakubaka izo mfuruka yakubaka iyo misingi byose bigafata ukabona yuko za detail noya ekipe yose yashingiraho sofa Liverpool yabyujuje izano ujya kuri attack ya Liverpool muri toute competition abasore be bamaze kugira uruhare mu bitego 26 bose hamwe assist ndetse n'ibitego iyo ugiye kureba kuri ni byinshi cyane mu mikino
tute competition yego ni imikino 10 gusa sibyo isa equipe ya Liverpool igiye kura muri Premier League yinjijwe ibitego 2 gusa icyo birakwereka defense bafite nujya muri toute competition equipe ya Liverpool imaze kwinjijwe ibitego bigera kuri bingahe kuri 3 gusa ibyo birakwereka nyine defense vis-a-vis na balance ya attack ibyo byose birebye rero izo basics zubakwa kuko hari ibyo wasanze hari ibyo wubakiyeho hari ibyo abakinnyi bamaze kumva iyo mu bihuruje hamwe rero bigatangira gutanga resulta nk'izi ziri consistent nyuma ya Nottingham Forest na yindi match twibuka Liverpool yatakaje sibyo mbere ya Nottingham Forest Liverpool yamaze gukina match zijya muri enye itsinda uze ko rero niyo kipe irimo iragerageza kugira icyo bita ngo ni winning momentum match eshanu irimo iritwara neza ku rupapuro kuri resulta wajya no no muri performances ukabona ko hari icyo umutoza noneho hari icyo abakinnyi bari kumwereka yuko avuga ati nyuma international break imwe ndisire yuko nzagaruka abakinnyi bagakomerezaho bagatanga umusaruro mu mikino 10 ya mbere mu by'ukuri atoza ikipe ya Liverpool atsinzemo imikino 9 bakomeje ko Nuno ndetse na Odele bo bamukoze mu nkokora mu by'ukuri muri 61 nabwo barabikoze no muri 91 barabikoze mu by'ukuri mu mikino 10 batsinamo imikino 9 birumvikana ko babikoze ku nshuro ya gatatu gutsina imikino 9 mu mikino 10 ya mbere y'umutoza runaka. Breaking sports news and analysis. agarutse kabisa gusa tukiri kuri umukino ekipe ya Liverpool mu by'ukuri mu mikino 10 imaze gusura Palace kuri Shearers Park yatsinzemo imikino 9 inganya umukino umwe banganyije ubusa ku busa ni mu kwezi kwa kabiri 2023 byanze bikunze abagabo bize Adela ukurikije Kibogora uri serious KP uri seri Kibogora pe n'ahandi hantu wakura ubumenyi ngubu bwo gutsinda imikino ikurikirana uretse muri Kibogora KP Polytechnic abangaba n'abantu babataramu cyane kaminuza kabisa ishuri rikuru riherereye hariya mu karere ka Nyamasheke rikagira n'ishami mu karere ka Rusizi riramenyesha abantu bose banyotewe n'uburezi bufite ireme
rwo ku rwego rwa kaminuza ko ribafitiye imyanya mu mashami yaryo yose ariyo ishami ry'ubumenyi mu by'ubuzima Faculty of Healthy Sciences ubuforomo A1 ndetse na A0 ariyo General Nursing ububyaza midwifery A1 ndetse na A0 laboratoire biomedical laboratory sciences A1 ndetse na A0 bafitemo gutera ikinya abantu bifuza kwiga gutera ikinya anesthesia A0 bafite kandi ubuvuzi bw'amenyo dental therapy A0 bafite kandi ishami ry'ubumenyi mu by'ubukungu n'iterambere ry'icyaro Faculty of Business and Development Studies bafitemo ubukungu n'icungamutungo Economics and Management bafitemo iterambere ry'icyaro Rural Development bafitemo ubucungamari Finance ububaruramari Accounting imicungire y'amakoperative n'ubucuruzi buciriritse icyo bita Cooperatives and Small Business Management bafitemo kandi amasomo y'ibaruramari ry'umwuga CPA ndetse na CAT bafite kandi ishami ry'uburezi Faculty of Education harimo kwigisha ubumenyi bw'isi n'amateka Education with Geography and History kwigisha icyongereza n'igifaransa Education with English and French bafitemo kandi kwigisha icyongereza n'ikinyarwanda Education with English and Kinyarwanda bafitemo kandi icyongereza n'igiswahili English and Kiswahili and Swahili yes bafite kandi kwigisha kwihangira imirimo n'ubukungu Entrepreneurship Economics with Education bafite kandi imibare n'ubugenge Mathematics Physics with Education kwigisha ubutabire n'ibinyabuzima Chemistry Biology with Education guhugura bifuza kwinjira mu mwuga w'uburezi cyangwa abawukora batarabyigiye nawe rwose baraguhugura ubundi ukaba umwarimu w'intyoza bafite kandi ishami rya Theology and Religion kwigisha ubumenyi mu iyobokamana Bachelor of Arts in Theology bafite kandi guhugura abafite izindi mpamyabushobozi bakagira ubumenyi mu bya teologiya postgraduate diploma in theology twakira abanyeshuri batsinze neza nibura 2 principal passes A kugera kuri A waba ufite A B C D E hose rwose abakeneye ibindi bisobanuro mushobora gusura urubuga rwacu ari rwo y3.kp.ac.rw cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni ikurikira 07 8 65 68 015 turi kwandika abazatangira amasomo mu kwezi kwa Nzeri 2024 mu mashami yose yavuzwe haruguru nuko gahunda zimeze mu rusange mu by'ukuri amanota 18 ku mwanya wa mbere intsinzi 3 mu bikino 7 birumvikana bazigamye ibitego 11 imbere gato y'amakipe abiri mu by'ukuri amaze imyaka reka mvuge ngo ibiri ahanganye mu gihugu cy'Ubwongereza ibitego bazigamye ni 9 kuri Manchester City 9 kuri Arsenal amanota banganye 17 birumvikana ko Liverpool mu by'ukuri ibari imbere hanyuma Adera ni imyaka myinshi mu by'ukuri bahangana bombi Jurgen Klopp n'umuvandimwe twa Pep Guardiola kugeza kuri june ya 7 si kenshi mu by'ukuri twabonye mu ngoma ya Jurgen Klopp ayobora Arteta akanayobora Pep Guardiola ariko ubu ngubu Arne ayoboye Arteta n'umuvandimwe twa Pep Guardiola kugeza kuri june ya 7 kwa guhangana kwa Jurgen Klopp na Guardiola bagize mu myaka myinshi itambutse ndetse n'ibimenyetso byagaragaje ko Klopp byanze bikunze n'umukonkera direct kuri shampiyona y'Ubwongereza ndetse na internal competitions mu gihugu cy'Ubwongereza ni ibice amaze kutwereka ku meza mu manota 18 afite Arne Slot bigaragaza ko byanze bikunze ashobora kuzangana na Arteta ndetse na Guardiola akanabatwara igikombe cya Premier League mu wenda muri mwaka cyangwa se mu myaka iri imbere uyu mugabo hari ibintu amaze kutwereka mbere na mbere amaze kutwereka ubuhanga mu gutoza icyo nicyo cya mbere ubuhanga mu gutoza burya hari ikintu kitihishira niba izi saha hari bamwe mu batoza tugikritika ko bamaze imyaka 2 tutarabona what they are really thinking icyo bari gutekereza mu by'ukuri kugira ngo ikipe yabo ibyo executing mu kibuga ibyo bikwereka ko harimo rotari niba hari amayikipe zisa tubona afite ibibazo binyuranye mu kudefanda mu kwinjiza ibitego amayikipe menshi mu Bwongereza afite iyo imbalance turibuka dutangira sezo twavuga kuri Chelsea yari ifite iyo imbalance yo gutsinda ibitego ariko kubidefanda bikagorana ariko umugabo mu mikino 10 yonyine amaze kutwereka uburinganire bwa ekipe ko ikipe ishobora kudefanda neza
kandi kanataka neza. Umwaka ushize biri mu bintu byagonze cyane uyu mugabo wa Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou yari afite equipe nziza itsinda ibitego, ariko kudefanda ari ikibazo bigorana. N'ubwo ubu same nicyo kibazo bagifite. Tottenham iratsinda ibitego ariko kubyugarira kugira ngo babone ama clean sheet kiracyari ikibazo. Uwo ni umugabo umaze umwaka umwe muri equipe. Nizi saa turacyavuga ngo Tottenham irakinjizwa ibitego mu mipira ku mibare y'ubusatirizi ibitego 20 na kugira uruhare mu bitego 26 ubwo n'ubusatirizi gusa. Ibyo bikwereka imbaraga z'abakinnyi n'uburyo arimo abateguramo n'uburyo barimo bakinamo kugira ngo binjize ibyo bitego. Mu mikino 10 ibitego 26 ni byinshi cyane. Ni byinshi cyane rwose. Nibura ni ibitego birenze bibiri hafi buri mukino. Niba atari bitatu ahubwo n'ibice runaka. Aba ari ibitego byinshi cyane. Bisobanuye ko attack irimo irafayaringa, kandi tuvuga attack ikiza cyabo navuga kitanasanzwe ni uburyo harimo kubigabana. Nta muntu umwe wabyikubiye. Burya ibanga ryo gutwara igikombe nibyo ukenera talisman, umuntu ugutsindira ibitego akazarusha abandi akidestenga mu buryo bufatika, agatsinda nko muri 30 cyangwa se 40 tute competition. Ariko nanone ni iyo mufite kipe irimo none imibigabana. Luis Diaz Maruada ubwo meru kamenya yari afite 6, afite ibitego 5 na assist ibitego 5. Mohamed Salah afite ibitego 6 na assist 5, afite ibitego 6. Ujye kuri Diogo Jota nawe twavuga agarutse muri forme bigera kuri 2 ibitego 2. Ujye kuri ku musaruro wa Cody Gakpo urimo uragenda uvuga kuri ibitego 2 na assist 2 harimo na contribution ya Darwin Nunez n'ubwo idahagije. Yego igitego na assist, nawe afite igitego na assist, ariko bijyanira n'iminota of course amaze kuba yakina. Yego ubwo undi muntu twavuga muri sector offensive Federico Chiesa nawe afite assist. Ibyo birakwereka yuko nta equipe yiteguye kugutsinda igihe cyari cyose yagira n'uvunika. Undi abandi nabo biteguye kuva kuri bench bakagira impact. So icyo ni kimwe. Ari kintu na nsimbutse nshaka kugira ngo ngaruke wamenye yuko njya kugikurikira, nganuke no kuri management. Ni ikintu gikomeye cyane uburyo uyu mugabo Arne equipe amaze kuyigiriye, uburyo buri mukinnyi wese arimo akora ikiganiro n'itangazamakuru akakubwira uburyo arimo yishimira gutozwa na Arne uburyo arimo yishimira uburyo arimo akinishwamo, cyangwa se uburyo arimo yishimira training drills. Burya nicyo kintu cy'ingenzi cyane kugira ngo n'abakinnyi baguhe umusaruro. Iyo abakinnyi barimo bishimira imyitozo utanga, imikoro utanga, exercice, akaba ari ibintu biri fun, uko byagenda kose barabyenjoyinga cyangwa se barabyishimira ku buryo no mu kibuga kubye-executinga ntago bibagora. Uyu ni umugabo umwe barakubwira ati twebwe si wa wundi ukubwira theoretically, ngabikubwire mu buryo bwa theory mu magambo. Arabajoyininga rimwe nayo akabwira ati mukine gutya na gutya, cyari umujene cyafite izo mbaraga, ajya n'abajoyininga barimo bakora ibijyanye na physique. Ibyo nabyo bishimisha abakinnyi. So nitujya kuri management, nta mukinnyi zisa twari twumva nushaka kurebe n'abari ku ntebe basimbura interview barimo batanga, baravuga bati turimo turakora cyane kugira ngo dusubirane umwanya. Ubwo ndavuga kuba utakaje wenda ba Darwin Nunez, baravuga turimo turakora ibishoboka byose. Abandi bakavuga ati buri munsi dukumanga kwa boss tuvuga duti boss musore ibiki kugira ngo nisange muri 11 kibuje. Ariko ntago agenda abwira umutoza ngaherere sindimo nyina, ahubwo afite uburyo amaze kwaninga iyo respect cyangwa se kwihesha icyubahiro muri groupe ye. Ibyo ngibyo birimo biramufasha cyane, kandi siritu noneho abakinnyi navuga b'abakadre muri Liverpool bakabaye bamutwara, nawe yakifuje ko bamutwara. Nibo bandize isaha barimo bamwumva kuruta abandi bose, cyane ko twanabigarutseho uburyo yabakoresheje inama, akabasaba ingingo cyangwa se akabasaba inama ku buryo yumva babanamo Anfield. Bakamubwira ati muri ubu buryo ibyo byabanje kubereka yuko ni umugabo uje mu buryo bwiza. Binyuranye nk'uko Ronald Koeman yinjiye muri Barca akabanza agahamagara Luis Suarez ati kwanza we singukeneye. Hari uburyo winjiye muri groupe, kandi Luis Suarez ari inshuti ya Messi. Ariko isa niba winjiye muri groupe ukahita ugira ibyo. Hari umukino bakinanye wa champion utangira, ariko Jerry Kwansaita aza kuwuvunikiramo arasimburwa, hatengeramo Konate. Bakinanye imikino 7 bafite clean sheet 5, binjijwe ibitego 2. Imikino 5 batinjizwe igitego, binjijwe 2. Indi mikino yose bagiye bayitsinda, cyangwa se na defense na impact ya defense mu gutsinda ibitego nayo turimo turagenda tuyibona. So ibyo bikwereka yuko nyuma ya attack, nyuma ya defense, nyuma ya management, uburyo yinjiye muri equipe, nyuma ya training drills, n'ikindi ndibuze kugarukaho muri ubwo buryo, bikwereka ko uyu mugabo
hari ibyo arimo ashyira kuri table byatuma ekipe ibaho nka top team bikaba bifasha kugira consistency yo gutsinda imikino ikurikirana aribyo bifasha umutoza guhatanira igikombe cya shampiyona. Yanze bikunze mu mikino ine bamaze gukinira hanze muri iyi sezo yose bayibonyemo amanota 12 afunze muri 91 barabikoze 2019-2020 nabwo batsinda imikino ine ya mbere ibanza hanze birumvikana ya Anfield Road ariko Yanze bikunze ikubire loto iyi ngiyi ari kugira ngo inzozi z'ibimpamo byanze bikunze yego kugira ngo ibintu bigende neza cyane barakubwira bati rwose ubu nibikiri inzozi gutanga cyangwa se gutunga imodoka moto cyangwa se amafaranga ahubwo ni amahitamo y'umuntu kuko ikubire loto yatuzanye umutingito w'ibihembo ababwira ati rwose buri uko ukanza akanyenyeri 5 urwego ugakurikiza amabwiriza uba umwe mu banyamahirwe rwose bakwegukana miliyoni cash imodoka moto refund zitwara imizigo laptop flat screen za rutura cyangwa se firigo ndetse na minerval udasibyeho n'amagare ibintu byose bikaba bimeze neza cyane ndetse n'ibindi byinshi cyane babwira bati rwose buri uko ukina kenshi bikongera amahirwe kuba watsindira ibihembo birushijeho bakubwira bati rero abatsinze muri iki cyumweru bazamagarwa ku isaha y'isa moya n'iminota 15 nimugoroba rwose kuri televiziyo y'igihugu babwira bati ushobore kuba wabona ibihembo byawe ubwo ni kuwa gatanu ku isaha y'isa 8 ubwo ni live hariya Inyabugogo babwira bati rero icyo ukora kanda akanyenyeri 5 6 2 urwego ube umwe mu banyamahirwe uko ukina kenshi uri kuzamura amahirwe yisumbuye kuri bagenzi bawe batakinnye izo nshuro nimero ibahamagara rero ni imwe gusa ni 079 53 05 135 ugize imbogamizi byamaga kuri 63 ibintu ugenda neza cyane babwira bati kubire roto umutingito umutingito kabisa w'ibihembo. Attention everyone, a big news from Cheetah Energy Malt Drink that just dropped a refreshing malt goodness in a brand new Southeast and Twitter Turnable glass bottle, perfect for keeping the vibes eco-friendly and taste on point. And the best parts, it's not available for just 551 francs. Of course, your favorite pet bottles are still around, but this sleek green glass bottle is the way to go. Grab yours today and keep the energy flowing with the Cheetah and lock your energy with the Cheetah Energy Malt Drink. Gahunda mu by'ukuri zigakomeza kugenda neza cyane mu by'ukuri. Hanyuma uyu mukino nkuko nabikomejeho gato yari warubaye mukino wa kane atsinze wo hanze muri iyi sezo. Yanze bikunze Arne nawe amateka aragenda yandikwa ahantu mu bitabo by'imibare ndetse n'ibindi mu rusange. Breaking sports news and analysis. This is the Evening Drive at Radio Flash FM. No, we're Liverpool. So players are here used to be on top of the table. So it would be very weird if a player at Liverpool then is all of a sudden with his head in the clouds. Is that also something you say? Okay. So no, that's... but players are experienced enough to understand the league table after 6 games as well, and the schedule we had compared to some other teams. Second of all, Virgil, Ali, Trent, Robbo, they won the league here. Mo, they won the league here. They won the Champions League here. So for them, it's a nice thing to be on top of the table, but I'm not expecting them to watch their mobile every second of the day, seeing them being top of the table. No, we're Liverpool. wapi ibyo ngibyo ntabwo mbibategejeho rwose kuko twe turi Liverpool. Rero abakinnyi basanzwe bamenyewe no kuba baba bari hejuru bayoboye abandi ku rutonde rwa shampiyona. Rero ntabwo numva yuko mu gitondo umunsi umwe nzabyuka ngasanga umukinnyi nka Alisson, Robertson, Virgil cyangwa se Mohamed Salah batwaye Premier League na Champions League ahangaha bishima ngo tuyoboye urutonde. Haracyari akazi ko gukora. Arsenal, Manchester City zose ziri hafi ahangaha ziratwegereye. Mbona yuko rero icyo tugomba gukora ni ukureba ibyo tugomba gukora tukabikora neza kuko akazi ko ni kenshi kakidutegereje. Akazi ni kenshi mu by'ukuri birumvikana ko nawe afite page nyinshi zo kwandikaho amateka yiwe, ariko amwe namwe mu by'ukuri ari mugenda ayandika cyane cyane ko 2022 2023 yari champion
w'igihugu cy'ubuholandi atwara shampiyona murabyuka neza ko yatsindiwe no ku mukino wa nyuma wa conference 2022 byanze bikunze AS Roma yashoze Mourinho Roma cyangwa Sevilla conference ni Roma ni Roma Sevilla atwaye Europa League icyo gihe nibyo reka rero turebe niba azakomeza kugira ibyo akora mu by'ukuri hariya Anfield. Breaking sports news and analysis. This is the Evening Drive at Radio Flash FM. Loto umutingito w'ibihembo nawe kanda akanyenyeri 562 urwego ukurikiza amabwiriza utsindire miliyoni cash imodoka moto flat screen za rutura firigo laptop minervale smartphone amagare n'ibindi byinshi bitandukanye kina kenshi bikongerera amahirwe yo gutsinda nimero hamagara batsinze ni 0795 zariye promosiyo idasanzwe kuri telefone zikunzwe na benshi ku biciro bihebuje iduka Yes Phone ry'abahananura ibiciro cyane rinabagenera impano zishimishije ukimara kugura telefone nka bluetooth speakers headphones bags imitaka n'ibindi byinshi tubashyirira amativisi n'andi ma application hifashishijwe imashini kabuhariwe y'uruganda tunakomeje kubaha telefone mwishyurira make mu gihe cy'umwaka wose dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza na Nyabugogo mu mashyirahamwe imbere neza ya Feruje hose harangwa n'icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone wanaduhamagara kuri 0788 21 muri Yes Phone umukiriya n'umwami. Urashaka guteka ibiryo biryoshye bihumura kandi bisa neza tekesha sauce tomate ya Chico utandukane no kwiruka inyuma y'abagurisha inyanya niba ushaka kosheri wawe kandi atandukana no kubijya mu kabari cyangwa se ukagira igikundiro kuri boss wawe ko watetse neza gura sauce tomate ya Chico. Sauce tomate ya Chico igura amafaranga 50 gusa. Sauce tomate ya Chico wayisanga mu Rwanda hose no mu mabotike abifuza kurangura ni telefone 0782 21 Sauce tomate ya Chico biryoherwa n'ifunguro ryawe. Tujyane mu ruganda Rakjin aho umusaruro w'urutoki mu Rwanda wengwamo rikeri karite ya mbere ikunzwe cyane inzoga Rakjin nkuko natangiye mbivuga kugira ngo hakorwe Rakjin hakenerwa ibitoki kandi byeze neza. Niba warasogongeye kuri Rakjin wumvamo umwimerere w'igitoki nibyo ibitoki kimwe paraso ubusa igitego cy'umuvandimwe Jota hanyuma muri umukino Arne twari tumaze iminsi tuvuga ko Dominico asa naho sorezaho kanya gato nsizemo gato ku kibazo rwambajije minota 2 gusa hari ikindi kintu kuri uyu mugabo muri imikino 10 ngira ngo rwambajije niba ibyo amaze gushyira kuri table hari icyo byavuga ku gikombe muri iyi mikino 10 compared nkuko Klopp yabikoraga agashobora guhatana muri imikino 10 ureba urwego rw'imikino irimo akinnye nayo yego urwego rw'imikino irimo muri iyi mikino 10 nta gakinnye na za Bournemouth za Nottingham gusa za Southampton gusa harimo Chelsea harimo Brighton irimo Brighton irimo izo nizo bagomba gukina Brighton irimo harimo Chelsea harimo Manchester City ntibarakina Rosenarize oya ntago barakina amaze gukina n'ikipe ya Crystal Palace
Wolves, Bournemouth, Nottingham Forest, United, Brentford na Ipswich. harimo imikino ifatika ishobora kuguhereza test ya nyayo. Wamaze kujya Old Trafford, nta hantu heza ho gukinira, uhatsindiye intsinzi nziza. Ariko icyo nifuza kuvuga Arne, uyu mugabo uburyo imikino myinshi arimo akontorora ibintu bibiri bikunda kuranga Premier League. Intensite, umuvuduko w'umukino y'ikipe muri Premier League buryo ishobora gukontorora intensite ya buri mukino, akaba ari wowe ahubwo ekipe mwahuye nayo ikaba idashobora gukontorora cyangwa se ikaba idashobora kwigobotora intensite urimo uyishyiraho. Ibyo bita dominance kurusha mugenzi wawe. Arimo arakontorora intensite y'imikino myinshi, ukabona ariwe urimo mu buryo bwinshi, urimo udefanda neza kandi ariwe urimo wambura imipira myinshi. Icya kabiri, pace, umuvuduko. Abasore be ntago turimo tubona basoza iminota 90 bananiwe cyangwa se bashize ku buryo uvuga ngo ntago ujye ubona sama ikipe bavuga ngo ugasanga ikipe bayitangaho urugero ngo ikipe ikina iminota 60 ngiba yananiwe. Bikajya mu minota nyuma basa nk'abarwana n'ubuzima buryi. Ariko rero uburyo barimo batangiramo game n'uburyo barimo bayisozamo ni mana zijya kumera kimwe. Donc uburyo batangiramo bari hejuru, bafite uburyo babikontorora mu kino hagati ku buryo nanone bongera gusoza umukino bafite imbaraga, ubona bakiri imbaraga. Hari ikipe recently imaze iminsi itsindwa ibitego minota yanyu, abantu baba bazibona. Icyo ni ikindi uburyo bwa buri physical, uburyo ekipe ye itari mitsindwa mu bijyanye na physique, nayo nindi aspect iremereye muri Premier League. Afite abasore benshi navuga b'urubavu ruto, akagiramo n'abandi bato ubona ko bafite imbaraga kabisa, ariko rero uburyo barimo baganya amadueli menshi barimo baganamo, ibyo nabyo birimo biramufasha. Aho ngaho ni mu kibuga hagati. So mbona ko kuri uyu mugabo nyuma ya bya bindi nagarutseho hejuru, ibyo bindi bitatu ni ibindi bintu by'ingenzi muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza. Iyo ekipe ifite mu buryo bwagutse, nibura ukaba ushobora kuyimaximiza ku rwego rwa 60% rw'imikino ikina ya Premier League, ubu uri mu mwanya mwiza wo guhatanira igikombe cya shampiyona. Okay, hanyuma Arne, mu by'ukuri nari nkomoje mu kanya gato kuri Dominico, twatumaze iminsi tuvuga ko nawe hari ukuntu asa n'uwasubiye inyuma ho gatoya. Uyu mukino yabanje Hanze, tubonamo Curtis Jones, tubonamo Gravenberch n'umuvandimwe witwa Alex Makarisa, ariko principalement Lane Gravenberch niwe wasoje umukino, cyane cyane ko Jones ndetse na Makarisa bavuyemo, ariko principalement Makarisa asimburwa n'umuvandimwe witwa Dominico. Niki umutoza atekereje cyatumye mu by'ukuri ashyira Dominico Hanze? Ese d'autre côté icyo yatumye abasore be hagati mu kibuga baragikoze cyangwa? Ikintu cya mbere gikomeye kuri Arne Slot ni umutoza uhereza umukinnyi amahirwe ye. Ntabwo ari wa mutoza ukubwira uti ngewe mfite ibyo ndimo ndapanga, ibyo nshaka kuba nakubaka n'ibintu bibiri mu mikino mike naguhaye we wanyeretse uruhe rwego. Icyo nicyo kibazo cya mbere abaza umukinnyi we. Ikindi cya kabiri, ese ubundi wowe uri ku ruhe rwego rwo kumva ibyo naguhaye? Ikiri kunanirana ni performances, ariko you understand the concept, cyangwa se ahubwo ikiri kukugora nuko n'ibintu utari kubyumva completely. Ijya kurira kuri no mediane yazanye kuri equipe ya Crystal Palace gushyiramo umusore nka Curtis Jones. Twibukiranye muri pre-season Curtis Jones yamugerageje mu myanya ibiri, we na Haveriot. Yagerageje Curtis Jones kuri 6, ariko hari n'imikino yamugerageje kuri nimero 10. Uyu ni umusore anakura no muri academy, wagiye ageragezwa cyane gukina anyuze ku ruhande ndetse no kuri nimero 10. Muri uyu mukino iminota igera kuri 48 yakinnye, bikwereka icyo umutoza yari arimo aramubonamo bitewe n'icyo umukino wari urimo urasaba. Abakinnyi barimo ba Shlap, abakinnyi barimo ba Jefferson, abo bakinnyi bose icyo batanga mu kibuga nicyo bita combat physique. Sasa iyo umukinnyi abashe kumanuvaringa minota 88 umutoza akimufite icyizere, mbere na mbere ugomba kuba uri kova hasi, uri kwiruka ngo uri guhiga umupira. Ikindi ugomba kuba uzi guholdinga umupira, aho ni kuri Arne Slot, uzi no kuwutanga neza. Ibyo bintu bitatu uri kubikora neza, icyo kintu Arne Slot arakikubahira kikakugumisha mu kibuga. Nujya kureba previous games za Dominique Soboslai, n'umusore ikijyanye no gukavaringa space yaragikoraga, ikijyanye no kuba yakwambura imipira kenshi yaragikoraga. Ibyo byose nta kibazo. Ariko iyo bavuga ku kijyanye n'icyo bita ngo ni kuba
effective mu bijyanye no gukereya uburyo, mu bijyanye no gutanga ya final pass, ibijyanye no kuba watanga bari ikajya kuri mugenzi wawe. Ni umusore urimo aratakaza pase nyinshi. Nyuma yaho umutoza aza no kubyivugira ati iyo uri umukinnyi nka nimero 10 muri ekipe ya Liverpool ugomba kuba ufite imibare myinshi ikompeta n'iy'abakinnyi bakina basatira, kuko iyo freedom buyifite. Sasa icyo kintu yakimubuzeho. Sasa akaba ariyo mpamvu yari yatekereje yuko mu gihe Curtis yari amaze kwiregurupa avuye mu mvune, amaze match ebyiri ava kuri bench, none igihe cyari kigeze cyo kugira ngo muintroduce noneho urebe nimba koko muri uwo mwanya yaguriza option. Ntekereza ko ntabwo byari bisamaje, ariko ku muntu watanze pass 3 muri final third atanga key passes zigera kuri ebyiri atera shot mu mukino wa Crystal Palace, tuzi n'uburyo yugarira n'uburyo iri physical. Ntekereza ko ni ikimenyetso cyiza kibyo yamwitegaho muri sezo yose. Ntabwo tubona atakaza ya mipira nkuko twabonaga Soboslai. Twanabonye Soboslai za mu gice cya kabiri nawe agerageza gukina icyo bita ngo ni neat football, wa mukino udafite risk nyinshi ariko ugatanga ibyo umutoza yagutumye muri konsenye z'icyo mwaganiri. Mune ko rero kuri iyo mediane gukora izo mpinduka ni ingenzi, kuko twabonye na Wataru Endo, kuko izi saha nujya kureba kuri Arne Slot araguhereza ibijyanye na moments cyangwa se igihe cyawe mu kibuga bitewe n'ibyo uri gutanga muri performance zawe. Iyo evaluation yakoze nibyo biri kuzamura umuntu nka
tuba twagarutse kabisa twagarutse mu by'ukuri ubwo kuri uyu mukino sinzi niba hari akantu wapfundikiraho gatoya adaraye kuri mediane y'ikipe ya Liverpool. Nibyo kuri mediane y'ikipe ya Liverpool ubona ko Arne marigre yo kureba n'umunaniro uyu musore w'umunyahongoriya yari afite kureba uburyo yatangira guturunamo squad ye kuko abakinnyi bakinnye imikino myinshi ikurikirana siriti mediane ya Alisson, Ryan Gravenberch na Dominico Szoboszlai ubona ko niba arimo bahinduka cyane kandi umuntu wari waragaragaje umunaniro mu buryo bwagutse yari Dominico. Sibye ko ikindi kuri iyi game burya game y'ikipe ya Crystal Palace buri gihe ni imwe mu ekipe iba ari physical cyane. Iba ari physical cyane ikoresha imbaraga nyinshi igakoresha n'ama counter attack menshi nyirango turayiza uburyo mana bakoreshagamo abarimo ba Mateta uburyo bakoreshamo ba Ebereceze ba Jefferson Lerma ba Adam Wharton ba Tyreek Mitchell n'abasore usanga kenshi batanga presence physique idasanzwe mu kibuga hagati. Niyo mpamvu rero umutoza ashaka kuvuga ati reka nshaka uburyo mu kibuga hagati nontrodizamo cyangwa se nshyiramo undi mukinnyi ufite fresher physique mu maguru ye kugira ngo ashobore guhatana niyo komba physique iri hagati mu kibuga. Guhitamo Curtis Jones twibuka ko afite andi mahitamo y'abantu bakina abandi muri mediane afite Wataru Endo akagira na Harvey Elliott. Uwo ni umwe mu basore yaravunitse ariko nawe yaravunitse muri ubwo buryo ariko guhitamo uyu musore urye kuri akune y'abasimbura afiteho Robertson, Joe Gomez, Kwanza, Conor Bradley, Szoboszlai, Wataru Endo. Urumva ni option yashobokaga yari Dominico Szoboszlai ariko kuri Curtis Jones ngira ngo icyo yanamwifuzagaho muri uyu mukino yaragikoze mu buryo bwagutse ko yamwifuzagaho gutsinda duel nyinshi gukora interception nyinshi ndetse ama clearance menshi ndetse no kugerageza gufasha Alisson na Dominico gukontorora iyo tempo ya mediane. Burya ni umusore usanzwe ufite iyo karite Jones ni umusore usanzwe uzi kugumana umupira mu kirere mu maguru ye ni umusore usanzwe ufite imbaraga ni umusore usanzwe wenda adafite iyo mibare idasanzwe mu bijyanye no kuba yakora playmaking role ariko mu bijyanye no gukontorora tempa ari kumwe n'abandi bari experimente nka Alisson na Ryan Gravenberch ubatekereje neza. So mamya ko rero kuri uyu mukino umutoza n'ubwo buryo yari yatekereje cyane ko nako Digapo yari yamuhaye andi mahirwe yo gukina nawe wari umaze igihe asunika agaragaza ko ashobora kuba yakisanga mu kibuga. So mamya ko umutoza yari yatekereje gukora impinduka ariko bijyanye n'uko umukino n'icyo wamusabaga muri iyi weekend. Breaking
ubu byose bikomeza kugera neza mu by'ukuri. Iyi ni inzoga yiyonga mu bitoki by'umwimerere mu by'ukuri bihingwa hano iwacu mu Rwanda, Principalma ikayonza niho tubona iyi nzoga y'abagabo. Tubona ko rwose umuntu yinjiye yayimize rakijini kabisa. hijaba n'abagabo cyane cyane rakijini bari ngombwa cyane kugira ngo gahunda zigende neza. ubwo rero iraboneka mu gihugu hose mu by'ukuri. i Remera ni munsi ya Zigama CSS, hanyuma Nyabugogo ni mu Nkunda mahoro, hanyuma i Musanze iri kwa Rukara ndetse no kwa Fidel, ndetse i Muhanga Gilbert Muhira ifite hariya hepfo cyane kabisa. Rwamagana ni kwa Mbonigaba Ernest n'umuvandimwe witwa Karugarama Emmanuel, hanyuma Rwimiyaga ni kwa Murisa no kwa Nizeyimana Jacques, hanyuma i Kayonza ni kwa Twahirwa munsi yo kwa Baruberwa hariya mu gipangu cy'umuhondo hariya hepfo, hanyuma Nikuze Angelique nawe arayifite mu by'ukuri. Hanyuma Igahe ni kuri video, ndetse ibuhabwa ni kwa Silas, hanyuma Rwagitima ni Irumva Gadi, Kabarore ni kwa Munyambibi Emmanuel na Inyas urumva. Hanyuma ahantu umuntu akomozaho ni Kabarondo kwa Mungu Arakarama Damascene na Nyirahimana Afazari, hanyuma Ingoma Mutima Damas na Ndikubwimana Syria, hanyuma Ikirehe ni Nzeyimana Aniseti 0780 4684. Alright, turacyakomeje rero muri the evening drive, nizere ko abantu mukomeje kumera neza cyane. Saa tuvugana Delal, twakiriye abashyitsi cyane, twakira abashyitsi. Ubwo wenda icyo abantu bamenya nuko tugiye kuba duhinduyeho gake ku rurimi kugira ngo n'isi y'abarimo ba Enzo muri Finland batwumve neza cyane. Nawe mutaramundi umufana wasabye ko dukora mu kintu. Igihe cye ni iki ngiki kabisa. Nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo byose tugende tubikomozaho. Alright, right now let's say it's a pleasure to have visitors from all over the world. Let's say before they introduce themselves, let's say people from Access, they will define their different profiles and different entities where they are coming from. Let's say first of all, introduction. My name is Ruberwa Alan. This is Adelan Muchiza. We work together. This is the Evening Drive. This is Flash FM, as you know. So we are glad to have you here. Pleasure is ours. Yeah. It's great to be here. Thank you, and good afternoon to all the listeners out there. Yeah. So we can start with introduction from this side so that we can begin our conversation. Wonderful. Yeah. So I'll let you introduce me, by the way. Yeah. That's gonna be a bit of a change. Yeah. So my name is Eddie Hatichke. I am the director of an organization that is called Music in Africa Foundation. This is a Pan-African organization that is operating from many offices across the continent. Our head office is in Johannesburg, South Africa.
we've got satellite offices in different countries, Kenya, Senegal, the DRC, etc., etc. And yes, on my right is my long trusted friend and colleague, Eric So, DJ extraordinaire, music professional. And yeah, we are working on something very, very special for Rwanda. I think this goes beyond us as being individuals. It's something that we're working on as a network of Pan-African people from all over the continent who want to see the growth of the African music industry, who want to see positive change in our continent through music. Yeah, I think that's a proper introduction from, let's say, from a different worldview. Let's say music, you talked about entertainment, audience, of course, but right now some of them may ask, why Rwanda? Yeah, right now, why Rwanda? Is it an event that has been covering all over the world? Oh, it's the first time in Rwanda. A bit brief background about the entity. Music in Africa. So let me paint the picture and in the quickest way possible. So we all know that music is a business. I need to start from there. Music is a business. There are people who make millions of dollars from music. As Africans, we have seen our grandfathers make great music but not getting paid for it. We've seen our fathers sometimes, we've seen our mothers even stopping us from making music. Even for all of us here, I studied music, and I remember when I wanted to start music, my mother said, well, man, are you mad? Music is for people who are not serious about life. Right? Because we have not seen money coming from music. But think about it now, when you go to, like, let's say South Africa, Nigeria, and you see all those young people who are millionaires. They are millionaires from one song. Now, what that goes on to tell us is that there is business in music. And we need to change the culture of young people making music to understand, to be so wise at the game, so they can make every single cent from music. But we don't stop there. We also want the companies themselves to understand that there is also a role and a value they play. So, in short, we organize an event every year in a different African country. It's called Access. This event is the first of its kind in Africa. Why? It's because this is the event where you find almost all the important decision makers, the people who are running. For example, now Spotify is a big engine in the Africa, in the whole world, right? We bring all kinds of people who are running businesses, the promoters, the managers, the publishers, where the money is made. They are coming into a country, and on top of that, we have got a festival that runs for 2 days. And there we put some of the best young talents that you've never seen. But when you see them, I tell you, these people are going to be the next Burna Boys, the next Wizkids. So we need platforms like this to uplift Rwandan talent, and we need discussions, and we need workshops and master classes, so we can teach the young ones that, music is money. And this is how you unlock the money. So Access is coming to Rwanda for the first time. It may never come back again because it goes to another country after this. Every year it's a new country. Unless through a partnership, because we're working with solid institutions, serious partners here who are supporting us, like RCB, like the Ministry of Youth is one of those strongest ally over here. And they you think I can disclose that? Yeah, of course. So the Ministry of Youth is not interested to see us here for just 1 year. That's Rwanda for you. Yeah, exactly. That's like the long term, So they're just like, okay, you're coming for a year, but are you going to be sticking around? So that's why it's very important for everybody to understand that there's what's going on stage, but to sustain this industry, to make millions, or to make money, or to sustain yourself as an artist, there's plenty of different other people working behind with different type of skills. Even when you look at the radio, beside being a presenter, there are people behind into the production. They've got different type of skills, and so those are those skills that we're gonna
try to teach, exchange. We have expert people who have like transacting money. People who have like changed the life of artists because they've got those skills. They're gonna be here in Rwanda to talk, to exchange. Yeah, that's a brief picture of what Access is bringing to Kigali or Rwanda in general. So somebody may ask, is it like a session for learning or to be a global or like a multicultural event? Let's say it's music, it's education, business, chatting with the big owners, CEOs. So what's really in that package of Access bringing to Rwanda? There's two parts. I'm gonna say my perspective because me, I'm from Rwanda. Me, I'm an artist. I'm a music professional. I've been working to the music for like more than 20, 30 years. I traveled around. So when I come over here to Rwanda, what interests me is like really to pass on all that knowledge, all that understanding, because I feel like we have as much talent, if not better talent than anywhere else. So my question always been in my head is like, why are we listening to Nigerian music dominating? Why is it South Africa dominating? So it was not about the quality of the music, it's more about the structure behind. Who are the people working, how are the policies, how are the laws, how is the management of the right, you know, when you create a song, when you create a song and it's popular. Boundaries. How do you make money? It's easy, na. Is that Mario, is he making money out of that? Because that music is everywhere all the time. So the idea is really like to really have that conversation. So it's going to be everything that you just mentioned. There's going to be the showcases where you can see those artists, but there's also the part of happening at KCC, at the Kigali Convention Center, where all those professionals have been curated, selected to talk about different topics, about the technology, about the licensing, about publishing, about distribution. We have all those experts is going to be there. So that's when you're listening, but there's also the part with master classes where people can register being in an environment with a professional and they can learn, they can ask questions directly to the people who are creating money, creating value out of the music. Someone may wonder, let's say Access has begun. The dates we shall disclose everything. So I'm an artist, I'm a producer, I'm a promoter. Which other side of the world is really invited or should be anxious to know what's going in place during Access? The other world. When we were talking behind, he was telling me there is extra to the Access compound. So what's there? Well, if we think about it, in any industry, there are so many people. If we go in the construction company, business, for example, this is just a very simple example. There are people who make cement. There are people who make the bricks. There are people who make the windows. Right? In the music industry, we have people who are just concentrated on making the music, right? Young guys writing songs, wanting to be on radio, for example. There are people like yourselves who are promoting the music, who are pushing the industry, DJs. You have people who are actually now making money. And this is the group that sometimes people don't know. These people are not even musicians. They are wise people. I'm laughing because... Brains behind the pen. They are the brains. So it's... It's anyone who has imagined a life and work in music. Film is included. There is nothing, there is no entertainment without music. And for us as Africans, it goes deeper than that. You know, Africans, when someone dies, we sing. We dance. When someone is getting married, we sing. So music is the centerpiece of the creative industry in Africa, my brother. So what we are saying is, when you come to Access and you meet people from MultiChoice, for example, you might end up you might end up with a deal for something that you didn't even imagine. And this is what happens when you go into a network of decision makers. These guys are paying, you know, a flight. I'm coming from Johannesburg. Africa has got the most expensive flights routes. It costs more money to come to Rwanda than it costs sometimes to go to Paris. Now, someone who's paying their flight to come here, and we've got about 500 businesses coming to Rwanda. Those people are not joking. They're not playing. They are looking for serious people. They're on purpose. You know, I'm a musician myself. I make music. A lot of musicians, young musicians, they think opportunities are going to come from government. They think opportunities are going to come from other people. In this world, you have to hunt the opportunities. How many people will tell you they have had an opportunity to meet Universal Music? Not many people have that opportunity. Do they know? But you come, they tell you, at Universal Music,
We look for artists like this, like that, like that. They break it down for you. And then you have radio stations. You have Trace TV saying, don't send us this kind of videos. You're wasting your time. Don't even spend money on those videos. So we need to be wise. You know, I was at the KCC today. Yes. Today there's a commercial conference. A trade. It's pegged. Yeah. Why is it pegged? Because those people understand. They're coming from all over the world. They're understanding that this is where we meet the people. This is where we do the elevator pitches. Musicians, they don't want to do that everywhere. But I know that with Rwanda, we have to make a difference. We have because we are bringing the people that make the decision. So this is an invitation to not only to musicians, people working in sound, people working in audio visual, to say, come in and let's make the circle bigger. Yeah. So it's about making the circle bigger. So in a few minutes we shall be going for some commercial break. So let's also be whining about, let's say, the audience, some different engagements on how people will be attending, either registration, which kind of people will be attending, either musicians, promoters, who else. So I think that will be the next page we shall be also entertaining. Wonderful. So let's first go for some commercial break. twongere tubahereze ikaze turacyari rero mu kiganiro n'abatumirwa bacu baracyadufitiye byinshi cyane ubwo bimwe muri byo turaza kugenda natwe tubisobanura wenda nyuma yaho mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira buri wese abyisangemo kuko umuvandimwe yabikomojeho Eric avuga ati intsinzi bana mu Rwanda intsinzi ubwo hari uruhande rw'abantu nabo bakora umuziki mu kinyarwanda bifuza kuba bamenya amakuru ubwo igihe cyo yego ari n'ibintu byagutse birenze umuziki gusa filime n'ibindi byose urumva ko abantu bose bazabahawe ikaze. Yeah, so I was trying to brief some of the people who are following us on how you're going about it, how many people are involved also, which people are inclusive, and everyone is allowed. So we are talking about how it's beneficial. But right now, let's focus on who is called upon to engage. Right. Let's say it's the music industry, the filmmakers, the promoters, which other people should also feel they should be part of this event. Then also we shall be talking about where and when. Okay, great. The most important thing is that this event is coming for the first time in Rwanda. And for the conference, you don't have to pay a single cent. All you have to do now, and we are almost getting fully subscribed, you have to go on musicinafrica.net/access.
I tell you, if you just go on musicinafrica.net, it's gonna be so easy for you to understand. Yeah. There you just go and then you reserve your seat, and then you are set to come to the conference. Now, if you want to come to the festival, which is going to be amazing, I'm telling you, my brother, we've got all kinds of talents. There you have also to just get your ticket on the website. Who is invited? I've said it before, I'll say it again. If you are anyone interested in working in music, if you are anyone who just loves music, there is a space for you, because you can. Should I say entertainment? Yeah, entertainment. If you are in entertainment, you want to engage in the business. entertainment industry. We can even go beyond, to be honest. You know, we can even go to people are working advertising. People are working into marketing. When you do like a 30-second spot video, you need to license some music. You need to understand how that works. There's going to be some people there who explain how you can get music and how you can monetize those type of arrangement. How it can be beneficial for an artist. There's going to be some people who are involved into distribution. Distribution is like, how do you make sure that your tune, your track is everywhere. Now we have all the tools. Because of technology, we can go to Spotify, we can go to Apple Music, but you know, there's like 70,000 tracks uploaded every day on Spotify. How are you gonna make yourself noticed? You know, so I hear some artists sometimes they say, "Oh, my album is being released tomorrow," and they go out of the studio, they put it on Spotify because it's easy. You register on Spotify, you put your track out, but now you're just one out of 7,000. 70,000 other artists from all over the world. How are you going to make yourself notice? Those aggregators, people are going to take your product and make sure that you come on top of the pile. They're going to explain those techniques to you. So those are all the, basically I can say that the technicians of entertainment, media, music, even the cinema, you know, all those people, they need to be around. Even I would say that that's not for audience, but you know, we are working hard also to have like policymakers, the people are making the laws, to make sure that, you know, the laws are in place. If you have a successful artist making everything that they need to do, I've got like amazing trust and confidence into the artist. The problem is not the artist. We need sometimes the system to be in place. So even those people are involved. Government people are involved. RCB is the government. Not only for the singers, because they can see how they can make money out of the taxes. You need to understand taxes too. So there's all the ecosystem, all the value chain, all the people are working behind the scene that you don't see on TV, that you don't see on the radio, that you don't see on stage at festival. All those people are involved and they're making money. In general, you know, we even have. There's a black. I was laughing a little bit earlier because there's a joke from Prince, one of the biggest musicians, who used to say, the music industry is run by accountants and lawyers. So we even have lawyers who are deep into the music. They have a better understanding of the music industry than the most talented singer in your circle. Of course, because it's about rights and money. And you know, another something that also is crazy, and it's sad, but it's true. Is that, you know, if you see people who work out, they'll tell you that, you know, building muscle is like 20% gym and 80% diet. So a lot of people think going to the gym is where you make the muscle. And in the music industry, they say 20% talent, 80% business. Of course. Think about that for a second. And the access is bringing the 80%. Wow. We are bringing the 8%. And if I may drop, I may drop some important. Anyway, drop that graph in just a few in a brief way, so that somebody may understand so how it's profitable to attain. You're looking at top record labels. Okay. You're talking at the Warner Musics, the Africoris, Ditto Music, Universal Music, Sony Music. You're looking at big name artists like Set Trio from South Africa, Heavy K from Rwanda. We've got about 5-6 bands in Pakanizi, Bushali, Ish Kevin, all those big people names, from and we've got some surprises, big surprises. Not yet there. And so it's an amazing event, and you don't want to miss it out because it may never come. The next time if you miss it out, you might have to pay a flight now to come to the next Cape Town next. The thing that is also important to say, the music. We see a lot of concert here. We see the artists coming on stage. They've got dancers. They're doing a lot of entertainment. There's a DJ playing or the track playing.
this event access, when we bring like 15 different artists from all over Africa coming here, everybody's playing 100% live. Yeah. So whatever they're doing, hip hop, pop, Afro beats, piano, everything on stage is gonna be 100% live. So that's gonna be also. When I say with festival, when I always say with festival, when we bring a big artist in terms of our event, we always have the Rwandan asking, why do you spend so much money on the international? You don't spend more money on us. We try to strike a balance, but at the same time, when you see, and you're a witness of it, because I'm sure you got the story like that. When you see a top class act like Kendrick Lamar, all the top artists here who think they are somewhere, when this is somebody like Kendrick Lamar with their own eyes, they hear the sound, they see the choreography, they see the light, they see the arrangement, they see the design, they see the choreography. It's like a masterclass. It's like you getting your PhD or you get your master in live performances. This is what allows some people to be able to go on tour, or artists to go beyond our own borders. There are people who are just gonna come and sign, just like they can take you on the tour, they can take you on the festival, they can say, listen, I'm the manager of this big artist and I like what you did. Can you be the curtain raiser? We're going to do like 20 cities, 20 countries. Those are the type of opportunities that Access is bringing. It's all about opportunities and learning, of course. But let's say about the event. When are the dates? Where exactly? So that the people will be also aware of that also. But also, you also give us some sample of the package. Will people just come and study, or they also be a part of the live entertainment world? So the dates 14 November. And 15 November from 9 a.m. Those 2 days we are at Kigali Convention Center. That's where you meet all these people. It's 14th and 15th. 15 November. But this is daytime. It's not like 9 a.m. Daytime, yes. And then on 15 and 16 November, we're at Mundi Center for the Showcase Festival. It's going to be amazing. On the 16th, we are looking for people who want also to go for special master classes. I mean, I'm not allowed to do this, but I'll let you know. Some of the speakers, even Yvonne Chaka Chaka might be one of the trainers. Really? I'm telling you. So, name the other one. They know your Kenyan guest. Name drop the Kenyan guest because they know who that is. Octopizo. We've got big names coming in to share knowledge. So go on the website. Take a few minutes, just read around. You might find work. We are also hiring people to work with us. It's a whole system. Access comes to Rwanda because we want to also be part of the system. So that's really what it is. www.musicinafrica.net/access. You will find all the information there. That's great. It was great to share the knowledge with the runners. I think most of them who have been understanding what we are going through, you have a key information when you visit the website. That's also very key. But also the main day, 14th, 15th, 16th, I think it will be the real deal when people attend. So I think Access, you're welcome. You're all welcome also. I don't know what we're going to do. I don't know. Dedi, let me ask you. Are we going to ask those gentlemen to go to the media accreditation? Or are we going to try to you can also talk facilitate? About facilitate, we're going to facilitate you guys. Yeah, no, of course. You have VIP, VVVIP. Thank you. Aaron, there is one thing I would like to ask you. Here many people like to engage on social medias. So do you have some social media platforms where people can find you and message you? Because people, when you mention the website, they think it's like a lot for Instagram page. So Instagram to break it down. But Twitter. Instagram, Facebook. We are so. If you're on Instagram, it's Music in Africa _official. That's where you find everything. And if you are on Facebook, it's /Music in Africa. So I think that's and here in Rwanda you can go to my page Afro Groove where I'm gonna relay everything. Afro Groove without the E. We can send DM, send the demand or request for collaboration. I'm here based in Rwanda, so I'm here like every day, 7 days a week. To coordinate and representing the company over here. That's good of you. So I think if there is another information you'd like to share, because right now the time is taking us, but I think you've already shared a lot of it, and I think the best practice is to attend. Because I think it's for the profitable choice. Keep in touch because there's going to be those things, I forgot to mention that, but the 14, 15, 16 is what's going on.
But keep in touch with us, via social media because we're gonna advertise. There's gonna be some pre-event happening. And also, a few of you, of the Rwandan artists are going to have the opportunity to attend some master classes. So we're going to prepare them. We're going to have some session. We're going to prepare artists to maximize access. So they don't just come like to access unprepared. You're going to be prepared. You're going to know how to present yourself, how to get your business card right, how to get your photo right, how to get your EPK, electronic press kit is very important. So we have like 2 masterclass sessions by the end of October. That's going to be free to attend. So there's plenty of different activities. There's going to be update on the website on a regular basis. So that's really great. I hope we shall talk on the last days, let's say 17th and things, when you're talking about success of the day. Yes, access to success. Yeah, thank you.